بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم my dear students. I hope you be fine. Did you do your homework? This is a question that every day I ask you. سوال هر روز من از شما پرسان میکنم و میفهم شما کارخانگیتان انجام دادین. انجام دادن کارخانگی خیلی بر شما کمک میکنه تا درس بیشتر و بیشتر و خوبتر بفهمین. و از این خاطر است که من هر روز از شما یا هر جلسه از شما پرسان میکنم که شما کارخانگیتان انجام دادین یا انجام ندادین. اگر انجام ندادین کارخانگیتان کوشش کنین که انجام بدین و پس نمانین از کارخانگی ها. What was the previous lesson about? Great. The previous lesson was about the grammar point that was about the past tense. ما در درس گذشته ما درباره زمان گذشته خواندیم، استراکچرش کار کردیم، چه قسم به جملات تبدیل میشه، چه قسم جمله ماجور کنیم. Today's lesson also related to the past lesson. درس امروز ما هم به گذشته ارتباط داره، چون ما میخوایم در مورد اکتیویتی هایی گپ بزنیم یا گوش کنیم اکتیویتی هایی را که در گذشته اتفاق افتاده. So we need to remember the structure of the simple past tense. دیاتان میاد استراکچر زمان گذشته باید دیاتان باشه، چون درس امروز ما هم ارتباط داره. از همین خاطر ما یک بار فقط دیاتان میارم که ما چی داشتیم. We had regular and irregular verbs. Do you remember? ما فعل های با قاعده و فعل های بی قاعده داشتیم. The irregular verbs didn't have any structure or any rule for changing to the past tense. ما افعال بی قاعده ما هیچ قانون و مقررات نداشت به خاطر که تبدیل شود به گذشته. I will write some words on the board, some verbs on the board. Be careful about them and tell me the past form of these verbs. من یک چند فعل سر تخته نوشته میکنم، شما برای ما بگوین که گذشته از اینا چی هست. We have the verb write. What's the past form of this one? Is it regular or irregular? گذشته از این فعل ما چی هست؟ خیلی خوب است، بسیار عالی. That is wrote. That is an irregular verb. یک فعل بی قاعده هست که ما مکمل شکلش رو تغییر میدادیم. How about this one? Do you remember this one? What is the past form of this one? Great, excellent. The past form is, this is read and the past form is read. فقط pronunciation یا تلفظش فرق میکرد. شکلش یک چیز بود اما تلفظش فرق میکرد. That was also an irregular verb. خب ما دیگه فعلای دیگه هم داریم که من فقط یک یادآوری از درس گذشته بر شما کردم. ما امروز در درس امروز ما listening خواد داشتیم. So today's lesson is from Unit 3, Lesson 4, and we will study only one page, that is 32, and our title, we have different titles, but the important title here is listening. ولی تایتل مهم یا عنوان مهم ما هست listening. خب پیش از اینکه ما در کتاب ما بریم, you know that listening is so important and will help you to learn English better. It's one of the English skill. یک از مهارت های انگلیسی هست listening یا شنیدن هست که خیلی مهم است، شما باید انجام بدین. So open your books to page 32 and see the pictures. کتابایتان دارین پیش رویتان؟ بسیار خوب. Look at the pictures and listen carefully to what I'm going to read. و چیزی که من میخوانم شما خوب گوش کنین. متنی رو که من میخوانم در کتاب شما نیست. این متن من نوشته کردم به هر تصویر. و شما ببینین که من چی چیزی رو میخوانم. شما باید چی کار بکنین؟ وقتی که من میخوانم listen to your 4 classmates. We don't have 4 classmates here. ما صنفی نداریم، پس همین کسایی رو که تصویرش کشیده شده ما مثل صنفی شما در نظر میگیریم. Listen to your 4 classmates talking about his or her weekend. What did he or she do or go on Friday morning? ببینید شما که در روز جمعه صبح جمعه که تیر شده یعنی گذشته هست اینا چی کارایی را انجام دادن. اکتیویتی یا فعالیتش شما پیش خود لیست کنین و نام write the names of the places and things و نام جاها یا کارایی را که اینا انجام دادن شما یادداشت بگیرین. پس در این قسمت ما taking note هم کار میکنیم، یعنی وقتی من میخوانم کتابچه هایتان و پنسل هایتان همراهتان باشه و خوب به دقت گوش کنین. ببینین من نام کجا رو میگیرم، شخصی رو که من میخوانم چی فعالیتی رو انجام میده، کجا رفته و چی کارایی رو انجام داده. اوکی؟ So listen to number 1. See the first picture and listen to the first one.
On Friday morning, I was so happy and I got up early. After breakfast, I helped my mother to clean the house. Then I studied my lessons. Very good. شما گوش کردین به listening من؟ یادداشت گرفتین پیش خودتان؟ Great, excellent. Tell me about the time. What was the time? Great, excellent. مثل که در کتاب گفته بود on Friday morning بود. در جمعه صبح زود. Which kind of activity? Great. The most interesting or important activity was studied. She said that I have studied or I studied. Number two. Listen to number two. بر نمبر 2 ما میخوایم فعالیت یک قسم دیگه انجام بدیم. اول یک بار من میخوانم متن بر شما خوب گوش کنین، فعالیت ها را پیش خود یادداشت بگیرین، اکتیویتی را، و بعد از اون ما میخوایم که از به جای آی شما شی را استفاده کنین، یعنی به ما کمک کنین که متن با شی هم بخوانیم، یعنی سابجکت ما تغییر میدیم. Number 2. Last weekend was an unforgettable day for me. My father bought me some beautiful colored pencils. I drew different flowers with them. Very good, excellent. First tell me about the time. Yeah, great. It was last weekend. And now tell me about the activity. Activity چی بود؟ Very good. Drawing بود. یا past form of fill. چه قسم استفاده کرده بود در جمله؟ Drew. Excellent. D-R-E-W. Very good. And the places? Excellent. She was at home. در خانه هم بوده. میبینین که تصویرتان در خانه هم هست. So, I will read this text with she. I will explain the activities with she. من یه بار دوباره متن میگم بر شما تشریح میکنم، اما یه بار شیر استفاده میکنم. ببینیم من چی رقم کار میگیرم. Last weekend was an unforgettable day for her. Yeah, her father bought her some beautiful colored pencils and she drew different flowers with them. Look at number 3. Number 3, what do you think about the picture? شما چی فکر میکنین که این شخص چه فعالیتی را انجام میده؟ What's her activity and where is she and about the time or about everything? What do you think? Very good, excellent. Your guesses are also right. شما حدس شما شاید درست باشه. So now listen carefully to the reading, to the listening and compare your guesses with the real text. خوب گوش کنین، متن میخوانم، ببینین حدس شما درست است یا غلط. Weekend is something I really look forward. After 6 days of working, I really like Fridays. So on Friday morning, I woke up late and I slept all morning. Excellent. Very good. من میبینم شما چقدر با دقت گوش میتین. So tell me about her activity. Very good. Excellent. She slept all day. ای کل روز خواب بود. The next one. Look at the next one. Next activity. Number 4. Number 4. See the picture. What do you think about the picture? شما درباره تصویر چه فکر میکنین؟ بسیار عالی. شما حتما پیش خود حدس ها یا فکرهای خیلی زیادی دارین و حتما حدس شما هم درست هست. حالا متنی که من نوشته کردم بر شما میخوانم. Last weekend was great for me. I did my homework fast and completed them. We went to my uncle's house. بسیار عالی. دیدین حدس بعضی شما درست بود که کجا رفته اینا. به خانه کاکاش رفته بود. I visited my cousins there and we had a great time. What was the activity? Great. The activity was visiting. She visited her cousins. این دختر بچهای کاکا، دخترای کاکای خودم میبینه. You have listened to the 4 texts. They were about the
activities that these persons did on their weekend. فعالیتایی بود که این شخص ها در رخصتی های قبلیشان انجام دادن. حالا شما میفهمین و مفکوره پشتان هست، میتونین که درباره فعالیت خودتان نوشته کنین. So the next part is speaking and we have a chart with a beautiful color. The color is purple. You can see the color. تصویرش ببینید چقدر چوکات ما بسیار مقبول است. That is speaking. What did you do last weekend? آل نوبت شماست. شما با ما بگوین که شما چی کارایی را در هفته گذشته یا در رخصتی هفته گذشته که جمعه بود چی کارایی را انجام دادین. Last weekend, where did you go? کجا رفتین؟ Went with. همراه کی رفتین؟ By which vehicle. و توسط کدام وسیله رفتین؟ By car, by bus, by train, by هر چی که رفتین. Stayed in a. یا در کجا ماندین؟ در کدام your uncle's house یا هر جایی که ماندین تشریح کنین. یا میتونین شما جاهای مختلف داشته باشین. Stayed there for. شما اونجا اگر ماندین چی کارایی را انجام دادین؟ For doing some activities, for working, for playing, for studying, for هر چیز. And I saw. چی چیزی را دیدین؟ You saw a river, you saw a beautiful garden, you saw maybe different things. شما چیزای مختلفی را دیده باشین. I ate. شما چی چیزی را خوردین؟ You maybe ate kebab, you may ate rice, you may eat everything. Yeah, you can complete this one according to your wishes or your activity that you did. مطابق به فعالیت که خودتان انجام دادین کار کنین. In the morning. در صبح شما چی کار انجام دادین؟ You maybe you have your breakfast, you had your breakfast or every activity you did. هر فعالیتی رو که شما انجام دادین در طرف صبح یا از طرف عصر کدام فعالیت ها رو شما انجام دادین. For example, you visited your grandmother, your grandfather. هر کاری رو که شما انجام دادین در این خانه پوری میکنین و مکمل میکنین اینا. Then یک فعالیت دیگه هست که شما میتونین این رو انجام بدین یا میتونین شما همراه یک صنفیتان که نزدیک شما هست بخواین که فعالیت خود همراه شما شریک بسازه و با هم این رو مقایسه کنین. Guess what your partner did last weekend. شما حدس بزنین. اگر پارتنر ندارین، یعنی صنفیتان نزدیک شما نیست خانهش، پس حدس بزنین که دختر کاکایتان یا بچه کاکایتان در هفته گذشته چی کار انجام داده. شما میتونین حتی حدس بزنین که من چه کارایی انجام دادم. Find out how many guesses were right. بعد از اون حدس بزنین که چقدر از حدسای شما درست هست. میتونین برین و بچه کاکایتان یا دختر کاکایتان زنگ بزنین و اینا رو که پر کردین ببینین که چند تاش درست است. مثال ما اینجا میخوانیم و درستا و غلطایش رو تک میزنیم. این آخر انجام میشه وقتی شما این کارا رو خلاص کردین. My partners last weekend. امی بچه کاکا یا دختر کاکای ما یا ما اینجا پارتنر میگیم. صنفیتان خو نیست، میتونی از کسی دیگه یا خواهر یا برادرتان بگوین، حتی پرسان کنین. Where did she or he go. کجا رفته. and اول حدس میزنین، چوکات پر میکنین، بعد از خودش پرسان میکنین. مثلا حدس میزنین که کجا رفته went یا and با کی رفته by went by امرای کی رفته، در کجا مانده و همین چوکاتی که در بیشتر ما داشتیم اینا رو هم شما خانه پوری میکنین و در آخر وقتی خانه پوری شد شما حدس زده بودین پس میرین و از بچه کاکایتان یا دختر کاکایتان پرسان میکنین که حالا این فعالیت ها رو انجام دادین یا نه. کوشش کنین به انگلیسی پرسان کنین. For example, ask her that where did you go last weekend. یه قسم پرسان کنین، بدری پرسان نکنین. باز مقایسه کنین ببینین حدس شما اگر درست بود تک بزنین، اگر حدستان غلط بود کراس یا چلیپار استفاده کنین. Okay, it was our lesson today. It was our today's lesson. I hope you learned something. You have listened to some activities that your classmates maybe did in their previous or in their past weekend. فعالیت‌هایی را خواندیم، شما متن‌هایی را خواندیم، گوش دادین، یعنی شما به متن‌هایی را که شاید صنفیاتون این کارا انجام داده بودن و من گفتم که من این فعالیت‌ها را بر شما نوشته کرده بودم. شما لسنینگتان امروز انکشاف دادین و کوشش کردین که بیشتر متن ببینین، لغت‌های نو بلد شدین و بخش سپیکینگ را هم در خانه شما زیاد کار میکنین و خودتان هم نوشته میکنین درباره last weekend خودتان. So your homework will be to write about your last weekend and try to ask one of your classmates or your sister, your brother about their weekend after guessing about them. Okay, have a good time and try to do your homework.